The second part of the fund flow statement, it is statement of sources and application of fund or funds flow statement. The statement of sources and application of fund or funds flow statement is prepared in an account form, taking on the left hand side the different items of sources of funds and on the right hand side the items of applications of fund. Alternatively, it may be prepared in a statement form also, taking the different items of sources of funds first and the items of application of funds then. Now the title, it is statement of sources and applications of fund or funds flow statement. While the current assets and current liabilities are taken for the preparation of the statement or schedule of changes in working capital, the different items of non-current assets and non-current liabilities, non-current assets including tangible fixed assets and non-current investments, and non-current liabilities and shareholders fund are taken to prepare the statement of sources and application of fund. Now let's begin. The different items of tangible fixed assets are to be considered first. If an item of fixed asset is increased in the current year from that of the previous year, it means that fixed asset is purchased during the current year and thereby funds have gone out, or it is an application of fund. Therefore, the increase in the amount, that is the difference between the amount in the current year and the previous year, is taken on the application side of the statement of sources and application of fund or funds flow statement. On the other hand, if the amount of a fixed asset is decreased in the current year from that of the previous year, it shows that the asset is sold during the year and thereby funds have come in, or it is a source of fund and therefore the amounts are decreased, that is the difference between the amounts, is taken on the sources side of the statement of sources and application of fund. However, if there is any adjustment related with any of the fixed asset, in such a case we cannot determine that the difference in the amounts of such an asset is either purchase or sale, or therefore it is either source or application. Rather, in such cases, the accounts of such assets are to be prepared and the balancing figure in the account would be either purchase or sale of the asset and would be application or source of fund. Fixed assets in the amount current year previous year കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് കറണ്ട് ഇയറിൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുവഴി ഫണ്ട് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്, അത് ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിൽ എടുക്കണം. മറിച്ച് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കറണ്ട് ഇയറിൽ പ്രീവിയസ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇയറിൽ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ ഫണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ സോഴ്സസ് സൈഡിൽ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അസറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടുകളിൽ കാണുന്ന വ്യത്യാസം അസറ്റിൻ്റെ പർച്ചേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മറിച്ച് അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഫിഗറായിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റിൻ്റെ പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ, അതുകൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ്. Now how to prepare the accounts of assets. Assets accounts are debit with the opening balance, that is the balance in the previous year or first year. In other words, the opening balance of the asset, that is the previous year amount, is taken on the debit side. Now the increases in the amount or value of the asset, such as additions in or purchases of the asset, appreciation, etc., are also taken on the debit side. Now the decreases in the asset, such as sales, depreciation, etc., are taken on the credit side, and the closing balance is also taken on the credit side. Now the balancing figure, if any, in the account
would be either purchase or sale of the asset, and therefore would be either application or source of fund, depend on the side on which the balancing figure is. If the balancing figure is on the debit side or increases side, it would be purchase of the asset and would be application of fund and taken to the application side of the statement of sources and application of funds or funds flow statement, in addition to the purchase of asset if any in the adjustments. If the balancing figure is on the credit side or decreases side, it would be sale of the asset and would be the source of fund and taken to the sources side of the funds flow statement, in addition to the sale of asset if any there in the adjustments. അസറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് എമൗണ്ട്, അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു. അസറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസസ് ഒക്കെ, അതായത് അസറ്റിനുണ്ടായിട്ടുള്ള അഡീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ്, അപ്രീസിയേഷൻ എക്സെട്ര ഒക്കെയും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു. അസറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിക്രീസസ് ഒക്കെ, അതായത് അസറ്റിൻ്റെ സെയിൽസ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ തുടങ്ങിയ ഡിക്രീസസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു. അസറ്റിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ്, അതായത് കറണ്ട് ഇയർ എമൗണ്ട്, അതും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു. ഇനി അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അസറ്റിൻ്റെ പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ, അതുകൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ്. ബാലൻസിങ് ഫിഗർ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് ഇൻക്രീസസ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ അത് അസറ്റിൻ്റെ പർച്ചേസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഫണ്ടിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം എടുക്കുന്നു. ബാലൻസിങ് ഫിഗർ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് ഡിക്രീസസ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ അത് അസറ്റിൻ്റെ സെയിലാണ്, ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സാണ്. അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ സോഴ്സസ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു. Now the non-current liabilities such as long-term borrowings in the form of loans, debentures, etc. and share capital, both equity and preference in the shareholders fund, are taken one after another. If an item of liability is increased in the current year from that of the previous year, it means that additional liability is taken, that is, further issue of shares is there, or issue of debentures is there, or long-term loans are taken further. It is a source of fund, and through that funds have come in and taken to the sources side of the fund flow statement. If a liability is decreased, it shows that the liability is repaid, that is, shares are redeemed or debentures are redeemed or long-term loans are repaid. It is an application of fund and taken to the application side of the statement of sources and application of funds. However, if there is any adjustment with regard to any of the liability, we have to prepare the account of that particular liability, and the balancing figure in the account would be either source or application of funds. Liabilities കറണ്ട് ഇയറിൽ പ്രീവിയസ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം കൂടുതൽ ലയബിലിറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഷെയർസ് വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിബഞ്ചേഴ്സ് വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ലോൺസ് വീണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അതിലൂടെ ഫണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സാണ്. അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ സോഴ്സസ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ലയബിലിറ്റീസ് കറണ്ട് ഇയറിൽ പ്രീവിയസ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ലയബിലിറ്റി തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ലോൺസ് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അത് ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അത് ഫണ്ട്സ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ലയബിലിറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്. നൗ ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ദി അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റീസ്. ദി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ balance is taken on the credit side. That is, the opening balance or previous year amount is taken on the credit side,
The increases in the liabilities are also taken on the credit side. The decreases are taken on the debit side. The closing balance is also taken on the debit side. The balancing figure, if any, would be either source or application of funds. If the balancing figure is on the credit side or the increases side, it shows that the liability is increased, that is additional liability is taken, and through that funds have come in, and it is a source of fund and taken to the source side of the funds flow statement. If the balancing figure is on the debit side or decreases side, it means that the liability is decreased, that is the liability is repaid or redeemed, and through that funds have gone out. It is an application of funds and taken to the application side of the statement of sources and application of funds. Liability opening balance, അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അമൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു. ലയബിലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസസ് ഒക്കെയും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു. ഡിക്രീസസ് ഒക്കെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു. ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു. അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ്. ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ലയബിലിറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലൂടെ ഫണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സാണ്, അത് ഫണ്ട്സ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സോഴ്സ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. ബാലൻസിങ് ഫിഗർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് ഡിക്രീസ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലയബിലിറ്റി റീപേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിഡീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അതിലൂടെ ഫണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, അത് ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിലേക്കും എടുക്കും. In the same way, we are to prepare the accounts of provision for tax and proposed dividend as they are treated in an alternative way as mentioned earlier. Even then they are current liabilities. If the balancing figure is on the debit side or the decreases side, it would be tax paid in the case of provision for tax account and dividend paid in the case of proposed dividend account. Whatever it is, the funds have gone out and it is an application of funds and taken to the application side of the statement of sources and application of funds. If the balancing figure is on the credit side or increases side, it would be the provision made further during the year in the case of provision for tax account, and it would be dividend proposed further in the year in the case of the proposed dividend account, and the treatment of the same may be discussed later. A point to be noted here it is interim dividend paid, if any there is in the question. It is not taken in the proposed dividend account, rather taken separately as an item of application of funds on the application side of the funds flow statement. Another important source of fund to be taken to the statement of sources and application of fund, it is funds from operations, that is funds that are generated from or coming from the regular business operations. In other words, it is the trading profit or the operating profit which is arrived at by deducting the operating expenses only from among the indirect expenses from the gross profit. Operating expenses are expenses connected with the regular business operations such as the office and administrative expenses and selling and distribution expenses having a regular nature, that is incurred regularly. However, in the balance sheet, information regarding the net profit is only available, and the net profit is arrived at after deducting or debiting the non-operating expenses and adding or crediting the non-operating incomes also after getting the operating profit. Non-operating expenses and incomes are expenses and incomes not connected with the regular business operations or having no regular nature. Therefore, to go back to the operating profit or to calculate funds from operations, we are to add back the non-operating expenses to the net profit or current year's profit and deduct back the non-operating incomes from the net profit or current year's profit.
ഫണ്ട്സ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ വന്ന ഫണ്ട് എന്നാണ്. ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അഥവാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇത്. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് മാത്രം കുറച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസസ് എന്നാണ്. അതായത് റെഗുലർ നേച്ചറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലറായിട്ട് ആകുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണിവ. എന്നാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് കൂടെ കുറയ്ക്കുകയും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് കൂട്ടുകയും ചെയ്ത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻകംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസുമായിട്ട്, അതായത് ദൈനംദിന ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്ത എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻകംസ് ആണ്. അതായത് റെഗുലർ സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻകംസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് അഥവാ ഫണ്ട്സ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിന് ശേഷം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനോട് തിരിച്ചു കൂട്ടുകയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിന് ശേഷം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കുറയ്ക്കുകയും വേണം. Now let's discuss the calculation of funds from operations in detail. Calculation of funds from operations. First, it is closing balance or the current year amount of profit loss account less opening balance or the previous year amount of profit loss account. Now we arrive at the current year's profit or net profit. The opening balance of reserves and surpluses may be deducted from the closing balance of the reserves and surpluses in case the closing and opening balances of the profit loss account are not available. Now another point to be noted is, even then the amount of net profit is directly given in the question, it is ignored if the closing and opening balances of either profit loss account or reserves and surpluses is given. Now add back the different non-operating expenses one by one. Let's see some of the non-operating expenses to be added back to the current year's profit or net profit in order to calculate the funds from operations. Number 1, depreciation or provision for depreciation. Depreciation or provision for depreciation is a business expense debited or deducted in the profit loss account, but not an expense connected with the regular business operations. Rather, it is a non-operating expense. Therefore, it is added back to the current year's profit to arrive at the funds from operation. Sometimes the amount of depreciation or provision for depreciation may not be given directly in the adjustments. Rather, the current year and previous year, that is the closing balance and opening balance amounts of provision for depreciation or accumulated depreciation may be there given in the balance sheet or in the adjustments. In such a case, the provision for depreciation or accumulated depreciation account is to be prepared, and the balancing figure on the credit side of, that is on the increases side of such an account, would be the current year's depreciation or provision for depreciation. Anyway, added back to the current year's profit or net profit. Another non-operating expense to be added back, it is amortization or writing off of intangible or fictitious assets like goodwill, patent rights, trademarks, preliminary expenses, discount on issue of shares, discount on issue of debentures, etc. Intangible or fictitious assets are assets having no concrete or physical form. Therefore, the firm may write off or amortize such assets from the books of accounts or balance sheet gradually. Amortizing or writing off of such assets from the books is an expense to the firm, but a non-operating expense only, so that part of the asset amortized or written off, that is the amount of the asset decreased in the current year from that of the previous year, or the difference between the current year and previous year amounts,
is added back to the current year's profit to calculate funds from operations. Another example of non-operating expense to be added back, it is transfer to reserves and funds, such as transfer to general reserve, to dividend equalization fund, sinking fund, contingency reserve. Such all transfers are made from the profit and have led to decrease the amount of current year's profit and have been debited or deducted in the profit loss account as an expense, but it is a non-operating expense only, so to be added back to go back to the operating profit or to calculate the funds from operations. The amount to be added back, it is the amount of reserves and funds increased in the current year from that of the previous year, that is the difference between the current year and previous year amounts of the reserves and funds. Another example for the non-operating expense to be added back is loss on sale of fixed assets. If assets are sold at an amount less than the book value and thereby incurred a loss, it has been debited or deducted in the profit loss account, but it is a non-operating expense only, so to be added back. Next, provision for tax made during the current year, which is given directly in the adjustments or has come as the balancing figure in the provision for tax account credit side. Next, tax paid also if it is paid directly during the year and not from the provision made for the same, that is not from the provision for tax account or if there is no provision for tax account. Next, it is proposed dividend, that is dividend proposed during the year, which is given directly in the adjustments or has come as the balancing figure on the credit side of the proposed dividend account. Next, dividend paid also if it is paid directly during the year, that is not from the proposed dividend account or if there is no proposed dividend account. Next, it is interim dividend paid during the year, since it is an expense incurred directly and not from the proposed dividend account. Now the non-operating incomes which have been added or credited in the profit loss account are deducted back from the current year's profit or net profit to go back to the operating profit or to calculate the funds from operations. Some of such non-operating incomes deducted back are: number 1, appreciation of fixed assets; number 2, dividend received etc. received from long-term investments; 3, profit on sale of fixed assets. Now we are arrived at the funds from operation and the same is taken to the sources side of the funds flow statement. If the resulting figure in the calculation of funds from operation is negative, it is not funds from operation, it is not funds generated from operations, rather it is funds lost in operations and is taken to the opposite side, that is to the application side of the funds flow statement. Now the last item to be taken to the funds flow statement, it is the net increase or decrease in working capital carried forward from the first statement, that is from the statement or schedule of changes in working capital. If it is net increase in working capital, it is taken on the application side, and the net decrease is taken to the sources sides, as the carried forwards are always done to the opposite sides. Finally, the funds flow statement is totaled and both the sides of the statement get tallied. In the case of the funds flow statement of a sole trader, the amount of net profit given in the adjustments directly itself is taken as the current year's profit, and if the same is not given in the question, in such a case the balancing figure on the credit side of the capital account of the trader would be the amount of current year's profit, because in the case of sole traders, profit made each year is added to capital and not the profit loss account is maintained as such.